स्टूडेंट्स हमने पढ़ा कि फ्रांसीसी ज़बान के बारे में एम हेमेल ने अपनी आखिरी बातें की, वहाँ तक हमने पढ़ा और उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो एम हेमेल ने बच्चों से बोला कि जब लोगों को गुलाम बनाया जाता है तो ऐसा कहा सकता है कि जब तक वो अपनी ज़बान को महफूज रखते हैं तो उनके पास उनके कैद खाने की चाबी होती है। Then he opened a grammar and read us our lesson. उसके बाद उसने ग्रामर की एक किताब खोली और अपने आखिरी सबक को जो उस बच्चों को दे रहा था उस दिन वो पढ़कर सुनाया। I was amazed to see how well I understood it. All he said seemed so easy, so easy. अब फ्रेंड्स बहुत हैरान था कि उसे सब कुछ अच्छी तरह आसानी के साथ समझ में आ रहा था और उसे हर चीज़ बहुत आसान लग रही थी। All he said seemed so easy, so easy. हर चीज़ उसे इतनी आसान, बहुत आसान लग रही थी। I think too that I had never listened so carefully and that he had never explained everything with so much patience. It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it all into our heads at one stroke. फ्रेंड्स ने इससे पहले कभी भी इतने ध्यान से नहीं सुना था और एम हेमेल ने भी इससे पहले हर चीज़ इतने सब्र से नहीं समझाई थी। ऐसा लग रहा था जैसे जाने से पहले वो अपना सारा इल्म, अपना सारी नॉलेज अपने स्टूडेंट्स, अपने शागिर्दों को देना चाहता था। After the grammar, we had a lesson in writing. That day, M. Hamill had new copies for us, written in a beautiful round hand. France, Alsace. They looked like little flags floating everywhere in the schoolroom, hung from the rod at the top of our desks. You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. The only sound was the scratching of the pens over the paper. Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them, not even the littlest ones, who worked right on tracing their fishhooks as if that was French too. On the roof, the pigeons cooed very low, and I thought to myself, will they make them sing in German, even the pigeons? ग्रामर के इसके बाद उस एम हेमेल ने ग्रामर की एक किताब खोली और अपने आखिरी सबक को पढ़कर सुनाया। फ्रेंड्स बहुत हैरान था कि उसे कितनी अच्छी तरह सब कुछ समझ में आ रहा था, हर चीज़ उसे आसान लग रही थी और उससे पहले उसने कभी भी इतना ध्यान से नहीं सुना था। ग्रामर के बाद एम हेमेल ने लिखने पर एक सबक दिया। उस दिन उसके पास अपने शागिर्दों के लिए नई कापियाँ थीं जिन पर खूबसूरत खुशखत तहरीर में अल्फाज लिखे हुए थे। ये अल्फाज ये थे फ्रांस एल्सेस। वो छोटी छोटी झंडियों जैसे लग रहे थे जो इस स्कूल के कमरे में हर तरफ लहरा रही थीं। सब लोग काम में लग गए और हर तरफ खामोशी छा गई। कागज़ पर पेन से लिखने वाली पैदा होने वाली हल्की सी खरखराहट की आवाज़ एक थी जो इस कमरे में आ रही थी। उसके अलावा कोई भी आवाज़ वहाँ नहीं सुनाई दे रही थी। एक बार कुछ सियाह हशरे उड़ते हुए अंदर आ गए, बीटल्स अंदर आ गए, लेकिन किसी का भी ध्यान उस तरफ नहीं गया। छत पर कबूतर बहुत ही आहिस्ता मध्यम आवाज़ में गुटर गुं कर रहे थे और फ्रेंड्स ने अपने दिल में सोचा, क्या रशिया के लोग उन्हें भी जर्मन ज़बान में गाने पर मजबूर करेंगे? Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little schoolroom. Fancy, for 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him. M. Hamel बेहरकत अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था और टकटकी लगाकर कभी एक चीज़ को तो कभी दूसरी चीज़ को देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो हर एक चीज़ को अपने दिल में नक्श कर लेना चाहता हो। वो 40 बरस से इसी एक जगह पर काम कर रहा था, पढ़ा रहा था और ये सोचकर
بے شک اس کا دل ٹوٹ گیا ہوگا کہ یہ سب کچھ چھوڑ کر اسے جانا ہوگا. وہ اوپر والے کمرے میں like that. Only the desks and benches have been worn smooth. The walnut trees in the garden were taller, and the hawthorn that he had planted himself twined about the windows to the roof. یعنی کیا کیا تبدیلیاں وہاں آ گئی تھی یہ اس لائنوں میں یہ بتا رہے ہیں. How it must have broken his heart to leave it all, poor man, to hear his sister moving about in the room above, packing their trunks, for they must leave the country next day. یہ سوچ کر بے شک اس کا دل ٹوٹ گیا ہوگا کہ سب کچھ چھوڑ کر اسے جانا ہوگا، اور وہ اوپر والے کمرے میں اپنی بہن کو ان کے ٹرنک پیک کرتے ہوئے ادھر ادھر گھومتے ہوئے سن سکتا تھا، کیونکہ اگلے دن انہیں وہاں سے چلے جانا تھا. But he had the courage to hear every lesson to the very last. After the writing, we had a lesson in history, and then the Babelers chanted their ba, be, bo, bo. Down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles and, holding his primer in both his hands, spelled the letters with them. You could see that he too was crying. یعنی یہ بزرگ جو ہاؤسر ہے وہ اپنی کلاس کے پچھلی طرف اپنی اینک اس نے پہن لی تھی اور اپنے قاعدے کو دونوں ہاتھوں سے پکڑے ہوئے تھا. وہ بھی دوسرے بچوں کی طرح الفاظ جیسے الفاظ با, بی, بو کو پڑھ رہا تھا، دہرا رہا تھا دوسرے بچوں کے ساتھ، لیکن وہ بھی چلا رہا تھا، چیخ رہا تھا، رو رہا تھا. جذبات سے اس کی آواز تھر تھر آ رہی تھی. His voice trembled with emotion, and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. یعنی بہت ہی عجیب لگ رہا تھا جب بچے اس کی آواز کو سن رہے تھے، اور وہ سب ہنسنا بھی چاہتے تھے لیکن ساتھ ساتھ رونا بھی چاہتے تھے. How well I remember it, that last lesson. فرینڈس کو بہت اچھی طرح یہ اپنا آخری لیسن یاد تھا. All at once the church clocks struck 12. اسی دوران چرچ کلاک میں 12 بج گئے. Then the Angelus اس وقت، اور اس کے بعد وہ پریئر کا وقت بھی ہو گیا. Angelus. At the same moment the trumpeters of the Prussians returning from drill sounded under our windows. اسی دوران جو Prussians ڈرل کر رہے تھے ان کی ڈرل سے واپس آ رہے تھے، مشق سے واپس ان کی آواز بھی کھڑکی میں سے بچوں کو سنائی دی. ایم ہیمل stood up very pale in his chair. I never saw him look so tall. جب ایم ہیمل نے اس آواز کو سنا تو وہ کھڑا ہو گیا، وہ بہت ہی زرد ہو گیا تھا، اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا. اور فرینڈس کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پہلے اس کو اتنا لمبا کبھی نہیں دیکھا تھا. My friend said I but something choked him. He could not go on. اس نے مسٹر ہیمل اٹھ کر کہا میرے ساتھیوں میں لیکن کسی وجہ سے اس کی آواز گلے میں اٹک گئی اور وہ اپنی بات کو جاری نہ رکھ پایا. Then he turned to the blackboard, took a piece of chalk, and bearing with all his might, he wrote as large as he could, Vive la France. Then he stopped and leaned his head against the wall, and without a word he made a gesture to us with his hand. School is dismissed, you may go. پھر اس نے بورڈ کی طرف اپنا منہ کیا، چاک کا ایک ٹکڑا لیا اور جتنا بڑا وہ سکتا تھا اپنی ہمت جمع کر کے اس نے لکھ دیا فرانس زندہ باد. اس نے اشارے سے بچوں کو کہا کہ اب سکول میں چھٹی ہو رہی ہے اور آپ جا سکتے ہیں. Dear students, this was the last lesson, its explanation. Thank you very much.